Sometimes big things start small. As one Aaltonian puts it, the vision of who she would become came early on. I decided to become a professor when I was 6 years old, she says. I didn't know what type of a professor I would become, but I knew that it would have something to do with helping the world and helping people. Little did she know that she would live, teach, and do research in at least 4 different countries across 2 hemispheres. As president of Aalto University, I have the pleasure of meeting all kinds of talented people from different backgrounds and walks of life. What unites them is the drive to make the impossible possible, or at least closer to reality. That drive is something I know many of you in this room hold. Because at Aalto, we dare to dream and we dare to do. That determination can be seen in all the work you do, which I want to sincerely thank you for. It's what makes our community special. My friends, today is a momentous day. Today, we mark the first day of our 15th academic year. And for the 15th time, we have a new cohort of first-year students. It takes courage to start something new, but we are so happy to share this adventure with you. Haluan toivottaa tervetulleeksi myös Riemu-alumnit. Te aloititte opintonne 50 vuotta sitten. On suuri ilo, että pääsemme juhlimaan uuden lukuvuoden alkua yhdessä teidän kanssanne. Kun Aalto-yliopisto perustettiin, saimme kansallisen tehtävän uudistaa Suomen innovaatiokykyä ja tuottaa hyvinvointia sekä meille että maailmaan. Tälle työlle on nyt tarvetta enemmän kuin koskaan. Globaalit kestävyyshaasteet vaativat uusia, kekseliäitä ratkaisuja. Samtidigt har Finlands offentliga ekonomi hamnat i en svår situation. Hur kan vi skapa ny tillväxt för vårt land då befolkningen åldras och antalet icke-arbetande i förhållande till sysselsatta ökar? I Finland bygger tillväxten nästan enbart på förbättrad arbetsproduktivitet. I praktiken innebär det ny teknologi, nya idéer, innovationer och utbildning. Kasvun lähteet ovat siis tutkimus ja koulutus. Suomen nykyinen hallitus onkin päättänyt sitoutua merkittäviin tutkimus- ja kehitystoiminnan julkisiin lisäpanostuksiin. Tavoite on, että T&K-panostukset kokonaisuudessaan nousevat 4% bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä. Tällaiset investoinnit ovat välttämättömiä kasvun aikaansaamiseksi ja tätä kautta julkisen talouden ongelmien korjaamiseksi. Panostusten lisääminen ei kuitenkaan riitä, jos osaajia puuttuu. Tutkimus- ja kehitysmenoista käytännössä yli puolet on henkilöstökuluja. Nykyisten koulutusmäärien lisäksi tarvitsemme arviolta 9 000 uutta henkilöä toteuttamaan kasvavaa tutkimus- ja kehitystyötä. Tästä lisäyksestä valtaosa on maistereita ja noin 2000 tohtoria. Aaltona me haluamme olla mukana ratkaisemassa tätä haastetta. Ensinnäkin yhä useammalla suomalaisella tulisi olla korkeakoulutus. Olemme jääneet verrokkimaistamme merkittävästi jälkeen. Vain noin 40% nuoristamme suorittaa korkeakoulututkinnon. Maan hallituksen tavoitteena on nostaa korkeakoulutusaste ensin 50% ja jopa sitä korkeammalle. Hieno tavoite sisältää yhden ongelman.
Yliopistojen reaalinen perusrahoitus on kutistunut yli 5% vuodesta 2010. Emme ole pysyneet verrokkimaiden kehityksessä mukana. Tällä hetkellä esimerkiksi Ruotsin ja Tanskan yliopistoissa on opiskelijaa kohti jopa puolet enemmän rahoitusta kuin Suomessa. Korkeakouluttajien määrää ei siis voi nykytilanteessa nostaa, jos koulutuksen laadusta halutaan pitää kiinni. Jotta voimme vastata osaajapulaan, tarvitsemme pitkän aikavälin ohjelman, joka turvaa riittävän ja laadukkaan koulutuskapasiteetin. Suomen hallitus on ottanut jo tärkeän ensimmäisen askeleen panostamalla tohtorikoulutukseen, ja tavoitteena on kouluttaa 1000 uutta tohtoria seuraavan 3-4 vuoden aikana. Koulutuspaikat ovat herättäneet laajaa kiinnostusta sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Meille Aaltoon myönnettyihin vajaaseen 200 tohtorikoulutuspaikkaan tuli yli 4000 hakemusta. Haluamme kytkeä uudet opiskelijat heti suomalaiseen työelämään yhteisten tutkimushankkeiden ja mentoroinnin kautta. Olemme parhaillaan neuvottelemassa yhteistyöstä jo 50 kiinnostuneen yrityskumppanin kanssa. Tämän kertaluonteisen panostuksen jatkoksi tarvitsemme pitkäjänteisen ohjelman koulutuskapasiteetin vahvistamiseksi, jos haluamme löytää kestävän ratkaisun osaajapulaan. At this critical moment for Finland, we need to ask, how can we build a culture that attracts and retains top talent from around the world? I want Aalto to be a place where we embrace curiosity, a community where we cherish new questions as much as answers, a culture where everyone feels welcome and engaged in discussion. Societal dialogue isn't always easy. We have seen harmful discourse on topics close to our heart, and last year on this day we took a firm stand for an international Finland. There are, however, many in broader society who still believe the international students aren't here to stay. The numbers tell a different story, a story, or rather reality, that I've noticed surprises a lot of people. Half of Aalto's international graduates are employed in Finland 1 year after graduation. And if we look at the bigger picture, we see that 2/3 of our international graduates from the last 15 years still live in this country. My friends, this is a testament to Aalto's role in internationalizing Finland. We should be proud of our progress, but we still must increase the employment rate of our international talent. We need to admit that real contact with working life cannot be replaced. Finding a job in your field requires more than a diploma. Understanding how Finnish workplaces function, networks, and concrete experience all play a part. Case in point, tech students from outside the EU who have done their thesis in cooperation with a Finnish company are 4 times more likely to be employed in relevant positions after graduation. My friends, Finland's long-term success relies on research and innovation and integrating international talent. At Aalto, we have ways of helping students build connections to Finnish working life. But we can't do it alone. We need help from industry and other partners. Even a small step can lead to something big. So I have a message for employers. Come get to know the people behind the solutions for tomorrow. One great way to do so is by becoming a mentor. Since the Aalto International Talent Program launched 4 years ago, over 700 international master students and doctoral researchers and over 30 companies have participated. And you can be next. If you're looking for help on a specific research topic, take part in Aalto Thesis Day in October. By hiring an international student for thesis or development work, you can get the help you need while providing the experience students need to move their careers ahead
in Finland. Whether it's mentorship or thesis work, or you want to offer a business case for a student project, offer a traineeship or summer job, just get in touch. We are here for you. Let's work together to make sure that all students build connections to finish working life. Fellow Aaltonians here today, it all starts with getting a foot in the door, and we can all help crack that door open. This afternoon, Aalto is launching the Hey Employer campaign on our university's social media accounts to bring more employers on board to connect with international students. Please do share our posts to spread the word. We need the best talent, after all, to ensure Finland's future and solve the challenges the world faces. My friends, the driving force behind Aalto has always been about people coming together. And the reason we come together is to make something bigger than what one voice can achieve. Because we know that what starts small can change the course of history. That 6-year-old, now associate professor, who I quoted at the beginning, is called Idil Kasilusoy. Her mission is to find how desirable futures can be achieved, even if they first seem to be possible. I will leave you now with her words. Idil says, "We need to collectively imagine desirable international futures for Aalto and for Finland. I don't have to be here. I choose to be here," she says. And I really hope that when I choose to be here, that this place chooses me as well. Not as a number, but as a human being.